Uburusiya bwa Vladimirovich Putin bwagabye ibitero bya drone i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine byamaze amasaha arenga 8. Turaza gusoreza ku buzima burambuye bwa Major General Fred Rwigema intwari y'u Rwanda. Igihe nongeye kuguha ikaze kuri byose niyo official, umuyoboro ukugezaho ibiganiro bisesenguye kandi bicukumbuye gatanu ku kandi. Igihugu suhuza n'abandi yantatiriza bayigiye ku migabanzi banze nkabaziringa mu nzira izo narose zikaba imano nizira amagambo agambanye barunduka ikiganza. Uri kumwe nawe mibahinga n'ugusuhuza unaguha ikaze. Leta ya Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwagabye ibitero bya drone mu mujyi wa Kiev bisenya inzira ya gari ya moshi n'ibindi bikorwa remezo ndetse hakomereka abantu 14. Ibi bitero byagabwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu Nyakanga 2025 bikaba byamaze amasaha arenga 8 byangiza ibintu byinshi mu turere dutandatu harimo n'ibitaro byahiye biguweho na drone zahanuriwe mu kirere. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ikiganiro yagiranye na Putin kuri telefone kuwa kane nta musaruro ufatika cyamweretse waganisha ku guhagarika intambara, mu gihe Uburusiya bwo buvuga ko bushyira imbaraga mu kuyihagarika binyuze mu kurandura impamvu muzi. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byanditse ko icyemezo cya Amerika cyo kuba ihagaritse kohereza intwaro muri Ukraine byatumye ubuyobozi bwayo buvuga ko bizabaca intege ku rugamba, ndetse Perezida Zelensky wa Ukraine byitezwe ko agirana ikiganiro na Donald Trump kuri iyi ngingo. Dusoreze ku buzima bw'intwari y'u Rwanda Major General Fred Rwigema. A big salute for him. Intwari ntipfa irasinzira tugasonzera ibigwi byayo. Hari ku itariki ya 10 Nzeri mu 1957 ubwo mu muryango wa Elias Rwigema na Generose Mukandekezi bibarukaga umuhungu bakamwita Fred Rwigema. Nibyo ubyumvise neza, iki gihe yaravutse ari uruhinja nk'abandi bana, ntiwari kumenya ko azaba umucyo, icyemezo cye kikazaca icuraburindi mu Rwanda. Twagiye ubundi Major General Fred Gisa Rwigema yavukiye Gitarama mu Rwanda, kuri ubu ni mu mudugudu wa Mukoma, akagari ka Kabusunzu, umurenge wa Nyamiyaga, ho mu karere ka Kamonyi, intara y'Amajyepfo. Hari mu 1959 ubwo we n'umuryango we bahungiraga muri Uganda biturutse ku ivangura n'iterabwoba ryakorerwaga abo ubwoko bw'Abatutsi mu Rwanda. Ubuzima bwo mu bwana n'amashuri Rwigema yakuriye muri Uganda, aho yize amashuri abanza n'ayisumbuye ndetse na kaminuza muri Makerere University, ariko aza kuyasiga yinjira mu gisirikare. Ubutwari bw'uyu mugabo no gukunda igihugu byatangiye kugaragara akiri muto. Inzira ye ya gisirikare yatangiye mu 1976 ubwo Fred Rwigema yinjiye mu gisirikare cya Uganda, aho yafatanije na Yoweri Museveni, perezida wa Uganda kuri ubu, mu ruganda rwo guhirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada. Fred Rwigema yabaye umwe mu barwanyi bakomeye mu nyeshyamba za NRA cyangwa National Resistance Army, kugeza ubwo Museveni yafataga ubutegetsi mu 1986. Rwigema yagizwe umusirikare mukuru mu gisirikare cya Uganda,
anahita agirwa minisitiri wungirije w'ingabo. Gusa nubwo yari umusirikare mukuru muri Uganda, Rwigema ntiyigeze yibagirwa igihugu cye. Yakomeje gutegura umugambi wo kubohora u Rwanda hamwe n'abandi banyarwanda bari barahunze, cyane cyane abari barakuze mu buhungiro. Yabaye umwe mu bashinze ishyaka Rwandese Patriotic Front RPF Inkotanyi n'umutwe w'ingabo waryo RPA Rwandese Patriotic Army. Hari ku itariki ya mbere Ukwakira mu 1990 ubwo ingabo za RPA zinjiye mu Rwanda zivuye muri Uganda, zitangije intambara yo kubohora igihugu. Major General Fred Rwigema yari umuyobozi mukuru w'urugamba. Hari ku itariki ya 2 Ukwakira mu 1990, umunsi wa kabiri w'intambara, ubwo Rwigema yarashwe agahita yitaba Imana ku rugamba mu gace ka Kagitumba. Kuri ubu ni mu mudugudu wa Kagitumba, akagari ka Nyagatunga, umurenge wa Tabagwe ho mu karere ka Nyagatare, intara y'Iburasirazuba. Urupfu rwa Rwigema rwabaye ikintu gikomeye kuri RPA, dore ko yari ibuze umugaba mukuru kandi iri ku rugamba, kuko Rwigema yari umuyobozi w'ingirakamaro kandi wizerwaga cyane. Nyuma y'urupfu rwe nibwo intore zirusha intambwe uwazahuye u Rwanda akarukura mu kaga, mbese akarugwiriza ubugiri ubu rufite hose ku isi. Nta wundi mvuga ni Paul Kagame. Uyu wari mu mahugurwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagarutse atanayarangije agahita afata ubuyobozi bw'ingabo za RPA, agakomeza urugamba kugeza afashe Kigali mu 1994, agahagarika jenoside yakorerwaga Abatutsi. Fred Rwigema yasigiye abanyarwanda umurage ukomeye w'ubutwari, gukunda igihugu n'icyerekezo cyo kurwanya ivangura. Ni umwe mu ntwari z'u Rwanda. Ku itariki ya mbere Gicurasi 1995 yahinduwe intwari y'igihugu, ubwo umurambo we wari warashyinguwe mu buryo bw'ibanga, kuko yatabarutse mu ntambara yari ikomeye agashyingurwa mu ibanga. Yimuriwe ku rwibutso rwa gisirikare Kanombe mu mujyi wa Kigali. Ngane ku musozo nkubwira ko nubwo yatabarutse yasize umuryango ugizwe n'abana 3 ari bo: Tona Rwigema, umuhungu akaba n'ifura ya Rwigema. Uwa kabiri ni Teta Rwigema, akaba umwana wa kabiri, umukobwa wa Rwigema. Uwa gatatu ni Gisa Rwigema Junior, umuhungu wa gatatu, akaba ari nawe wahawe izina rya se. Umugore wa Rwigema yitwa Jeannette Rwigema, nawe aracyariho yituriye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Abitabye Imana bakaba ari ababyeyi ba Rwigema, bivugwa ko baguye mu buhungiro muri Uganda. Mwakoze gukurikirana Byose Niyo Official. Mbifurije umunsi mukuru wo kwibohora. Imana y'amahoro n'umugisha ikomeze ibane namwe, ibahe guhaha no kuronka, kandi murambire kubona ibyiza. Bye bye, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.